Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oromoo istuudantiga arraas irra deebi'uudhaan barnoota keenya histirii kutaa saglaffaadha yuunitii 8ffaa paartii isaa 4ffaa qabannee dhufnee jirra haga xumura sagantaatti nu faana bu'aa afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessiniin jecha kanaaf gartee har'a ammoo yuunitii 8ffaa keessatti wanni waliin laallu Oromoo monarchs kan jennu jechuudha lakka akkuma gartee the Oromoo monarchs of the Gibe states jennee laalle san gartee sagantaa kana dura irratti har'a ammoo lakka istaatii akkamitti gartee how to the lakka states come to the monarchical government or monarchical king akkamitti jechuudha how to withdraw or divert the gadaa siistemirraa akkamitti fagaate yookaan akkamitti irraanfachuu danda'e kan jedhu san waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee besides the Gibe states, there were two main centers of the monarchical powers of Wallagga in early of the 19th century. Kana jechuun Gibe statein yookaan gartee two stateota qabdi yookaan gartee jiddugaleessa yookaan two states main central yookaan gartee beekamoo kan ta'an monarchical power aangoo jajjabduu kan qaban mootota lama gurguddoo Wallagga jiranii jechuudha. Wallagga keessaa qabdi early of the 19th century jalqaba jaarraa 19ffaa irraa kaasee jechuudha. Kanaaf those two states and the lakka kan jennuunii fi akkasumatti lakka naqamte kan jennuunii fi lakka qellamu kan jennuun the two states of the Oromo peoples that is existing around the Wallagga regions Wallagga provinces yookaan kan jennuun naannoo Wallaggaa kan jiraatan isaan kana jennaan jechuudha. Kanaaf the leaders of the college yookaan gartee hogganaan isaa eenyu tokko Bakaree Godaana and establishing of the lakka naqamte kan bulchu Bakaree Godaanaati. The founders yookaan hundeessaan yookaan kan bulchu the leaders or the king kan jennuun eenyu jechuudha. Kan gartee bulchu lakka qeellamu kan bulchu eenyu jechuudha. Lakka naqamte kan bulchu abbaa Bakaree Godaanaadha jechuudha. Kanaaf which is grew even more powerfully da eenyunni abbaa Bakaree Godaanaan kan gartee lakka qeellamu bulchu kun baay'ee cimaadha. Aangoon isaa he successors of the Morodaa and the Kumsaa Morodaa eenyu cimaadha gartee keessa bakka isaa bu'e yookaan gartee Morodaadhaa fi akkasumatti dura eenyu hundeessaan abbaa Bakareedha. Bakareen eenyuuf kannee ilma isaa Morodaadhaaf kannee Morodaan eenyuuf kannee Kumsaadhaaf kannee Kumsaa Morodaa kan jennuun gartee kana ilaarraan tana wanti isaa argamtu achitti akka abbaa Jifaaritti masaraansa argamtu in the late of the 19th century irratti yookaan gartee in the early of the 19th century incorporated by the yookaan gartee Minilikiin kan to'atame isa kana jechuudha. Minilikiitu boodarratti to'ate. After the conventions to the Christianity he is a successor of the Morodaa Kumsa is and yookaan maal jenaachu laatartu Dajjaas Gabara yookaan gartee kan jennuun Gabara Egzaabeer kan jennu jechuudha. Followed his fourth steps and the colonizations and akkasumatti consolidations of the lakka jennaan jechuudha. Eega Minilik yogguun fi gartee iddoo takka yookaan eeriyaa haaraa tokko hogguu incorporate godhee maqaan isaanii jijjiirama. Akkuma gartee abbaa Iyyaasuudha Muhammad Ali hogguun fi Walloo keessatti gartee Yohaanis isaan gartee amantaa kiristaanaa fudhachiisuu eenyu jaamee jechuudha. Raas Mikaa'il jaamee jechuudha. Akkasumatti gartee Morodaan kunis Kumsaa Morodaatis eega gartee Minilik aangoo isaa fudhatee gibira kafaluu eegalee fi booda maqaan isaa Dajjaas after baptize eega cuubamee booda jechuudha. Dajjaas Gabaraa yookaan gartee Egzaabeer jennaan jechuudha. Following is footsteps and the consolidations of lakka aangoo lakkaadha baay'ee cimsee kan ture jechuudha. Kanaaf in the south western Wallagga yookaan gartee kibba gartee lixa Wallaggaatti lakka qellamtan jennuutu argama. Isin tunis founded by one of the lakka chief yookaan gartee kingi tokkotu isii tanaas hundeesse eenyunni kan tulluu jennuun jechuudha. His sons ilmisaa ammoo and the successors of Jootee jennaan Jootee tulluu kan jennuun jechuudha. The consolidating kan bakka isaa bu'e jechuudha. Consolidating ni cimse. It is the second half of the 19th century yookaan jiddugaleessa yookaan gartee second half
half yoguunif jennu walakkeessa lammaffaa jaarraa 19ffaa 50 booda jechuudha 50 booda walakkeessa lammaffaa san booda aangoo isaa cimsuu danda'ee jira ilmi tulluudha jootee tulluu kan jennu kun laqqaa qellamu tanatti jechuudha laqqaa qellamu jechuudha besides the agricultural gartee economic laqqaa status was based on the Ethiopia-Sudan from the gartee territories gartee Ethiopia-Sudan frontier trade jechuudha kanaaf agricultural economy isaanii transportation afaan gara daldala argatan jechuudha daangaa Suudaaniin gara Suudaanitti argatan Ethiopia-Sudan frontier tradeedhaan daldala karaa saniin deemu jira daldalli akkuma gartee south western part of the Ethiopia irraa ka'u hogguuniif Gondar ga'e tokko adda ba'e tokko Matamma kutaa tokko achumaan gartee Suudaanitti jibaa tokko immoo Zeyla kutaa san ni ilaaltan kutaa 10ffaa keessatti 12ffaa keessas ni jira isa sanii jechuudha kanaaf some of the foreign merchants from the Fungi sultanates of the Sudan used to the visiting the two of the Lekka state yookaan gartee magaalonni tokko tokko Fungi sultanatiin eessatti argamte sultanates of the Fungi tan jennuun Sudan keessatti jechuudha achi dhufanii eessa magaalaa Lekkaa tana dhufanii asii waa bitatanii galan daldaltoonni warra Fungiidha jechuudha kanaaf jootee tulluu was king is consisting the interactions both of the hostility and the peaceful within the damsi of the Asosara jootee tulluun gartee nama yookaan gartee mootiin kun consisting interaction hariiroo wal fudhannaa fi wal simannaa qaba eenyu wajjin hostility yookaan gartee hariiroo gartee wal baqachuu yookaan gartee hostility jechuun hija hariiroo gartee hostility walii qaban yookaan ammas hariiroo nagayaatiin ni qaba eenyu wajjin sheekdamii yookaan gartee Asoosaa Benishangul Gumuzitti sheekdamii argamtu tana wajjin nagayaas walitti yeroo takka walitti bu'anii yeroo takka immoo nagaya waliin qaban hariiroo akkasii wajjin qabaachaa ture Sudan ammoo kallaallu the sheikhdams and the peoples of the Benishangul Gumuz kan jennu jechuudha sheekdamoota fi akkasumatti gartee ummata Benishangul Gumuz kan jennu jechuudha sheikhdams and sheikhdams yoguunif jennu mootota yookaan gartee kingdamoota xixiqqoo maqaa warra sheekotiin bubulchan jechuudha sheikhdams and the peoples of the Benishangul Gumuz is inhabited the narrow kan gartee lowland strip of the along the Ethiopia-Sudan borders in the west jennaan kana jechuun sheekdamoonni yookaan gartee sheekdamii fi akkasitti gartee Benishangul Gumuz uummanni Benishangul Gumuz eessa jiraatan jechuudha dannaarraa Strepes lafa dhiphaa qallaa gartee daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan jidduu jiru achitti jiraatanii jechuudha gara west yookaan gara lixaatti jechuudha kanaaf those peoples uummanni kun are mainly speakers ni dubbata of the Nilo Sahara afaan Nilo Sahara language family afaan gartee Nilo Sahara dubbatanii jechuudha kanaaf this area was a gold producing regions since of the point of the community identifying and the silent commerce of the probably due to the language barriers between the merchants kana jechuun gartee the peoples ummanni gartee Benishangul Gumuz fi sheekdamiidha kun mainly speaking afaan irra caalatti isaan haasawan jechuudha afaan maay afaan Nailoto Saharaati language family da this area isaan jiran kanatti gold productions oomisha maaltiitu jira oomisha gartee warqeetu jira regions since naannoo tana yoomirraa kaasee gaafa punti and commonly identified gaafa punti sana akka warqeen ichi jirtu beekamte gaafa punti mootummaa puntiidha jechuudha as a silent commerce jaanii gartee daldala callisanii daldalan afaan gartee silent finance saasuu karaa saasuu kanaan jaamee kan barreeffamee jiru san gartee topographic kan gartee kristaan topography irratti akka gartee unity sadaffaa keessatti laallatti jechuudha and probably due to the language barriers akkasumatti gartee language barrier irraa kan ka'e silent trades kan jennuun silent commerce kan jennuun puntiin gaafa gaggeessaa turte san naannoon tun gartee naannoon Gumuzii fi Benishangul Gumuz tun daldala yookaan gartee gold production goldiidha qabdi warqee qotamee baafama lafa keessaa iddoo sanitti jechuudha kanaaf barriers between the merchants kanaaf gartee between the merchants afaan waan barrieriin yookaan gufuun dubbachuu waan hin dandeenyeef silent commerce kana gaggeessaa turanii jechuudha kanaaf Gumuz societies and the practices shifting the cultivations chief of gartee subsistence strategically on the small scales in the per 19 countries jennaan jechuudha Gumuz society gartee practices shifting cultivation qotan ummanni Gumuz kun wanni isaan qotan maali shifting cultivation dha wanti isaan beekaman jechuudha the Gumuz people is to gartee maaliin beekaman jechuudha the shifting
cultivation announce godhan jedhanii jiran jechuudha. Rotation qotan waa barana yoo bishingaa qottee amata boqqolloo qamadii garbuu akkasii wal jijjiiraa shifting qotanii jechuudha lafa takkarra. Those gumus is used to the slash and the burning agricultural, not only to the systems of the farming but also the natural resources of the management system illee ni qabanii jechuudha. Isaan kun gartee used to the maal fayyadaman slash and the burning agriculturally. The gumus is used to the slash and the burning agricultural, not only to systems of the farming qofaaf hin fayyadaman but also akkasumatti gartee natural resource management tiidhaafis gartee wanni isaan fayyadaman slash and the burning agriculturally kan fayyadamanidha jechuudha. Kanaaf gartee isaan slaashii fi burning agricultural has a long history kan fayyadamaa turanidha jechuudha. During Nilotic irraa kaasee jechuudha slashes and the burning agriculturally kan fayyadamaa turan Nilotic yeroo dura qorniti jalqabdu irraa kaasee agricultural production babal'isaa turan into the different part of the world gartee addunyaa keessa kan babal'attee turte sanitti. Gumuz farming qotee bultoonni warree Binishaangul Gumuz also identifying the fertile soils biyyee gabbattuu ni barbaadan adda baafatan fertile soil akkasumatti gartee observing the colors and the soils kalara biyyeedha biyyeen tun ta'a akkamii adda baafatan drainage capacity hangam takka bishaan baadhachuu dandeessi waan jiru adda baafatanii beekanii jechuudha. Qonnaanis adda dureedha jechuudha. Kanaaf the Gumuzis had a positive attitude qaban ilaalcha gartee bareedaadha qaban jechuudha. Towards the forests bosona kunuunsuu irratti jechuudha. Surrounding area naannoo isaanii eeguu irratti yaadni isaanii ilaalchi isaanii bareedaadha aadaan isaanii jechuudha. Kanaaf the Gumuz natural resources and the management was tied to their belief the systems they believe the systems is maal jaanii jechuudha. Belief systems is they believe that is natural resources are a best gifting of the yema yookaan gartee supermi diets kan jennu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha uummanni Gumuz kun natural resource management was tied walitti hidhan to the belief system maal jaamuun believe that natural resource kana ni amanan maal jaanii best giftidha kanna rabbiin nuuf kanne qabeenyi kun gartee maal jaaniin best gifting of yema supermi dietidha kanna rabbiiti jaaniiti amanan jechuudha. Moreover they had to indigenous knowledge qaban isaan afaan gartee indigenous knowledge gunuuf jennu beekumsa dhaloota kan isaan gartee aadaa isaanii keessatti management their natural resource qabeenya bosona sanaa kunuunsuu irratti aadaa isaaniiti qabeenya bosonaa eeguun jechuudha. Kanaaf the Gumuz is used to fairs as an gartee essentially tools for hunting and the proving of the new vegetations growing for their hardest and the diminishing the gangarte revenge of the status fly jenna jechuudha. Kanaaf the Gumuz is used to the fires as a maal jenna jechuudha essentially tools idha. Kanaaf gartee Gumuziin maal fayyadaman ibidda fayyadaman fairy yookaan fires as essentially tools akka gartee meeshaa barbaachisaa tokkotti for hunting gartee ammas gartee hunting gaggeessan maal jechuudha. Hunting for hunting gartee hunting gunuuf jennu waa adamsanii gaara keessa deemanii bineensa qabanii nyaatu. Proving the new vegetations growing the harding the diminishing and the average of the test filaahiillee baay'ee xiqqeessan jechuudha. Dhukkuba boosee busaallee gartee akkaataa itti diminish firraa godhan hibeekanii jechuudha tooftaa isaaniiti jechuudha. Kanaaf the Gumuz is now akkasumatti gartee sorghum on the first Virginians plants and the preparing through the clearing jennaan jechuudha. Gumuzoonni maal godhanii jechuudha sound the sorghum gunuuf jennu bishingaa jechuudha. Bishingaa qotuu jechuudha nyaataafis akkaataa gartee hunting and gathering akkasumatti gartee wantoota hedduu kunuunsa waan irratti hirmaannan qaban uummanni kun uummata gartee it is one of the people that is to have indigenous knowledge warreen qabanii jechuudha. Kanaaf they snows millet kan jennu akkasumatti gartee amma sorghamiin against for the second around is the same of the plotidha gartee wantoota barbaachisoo kan qotan keessaa tokko for the third round irratti they snows the cotton ammas gartee jibriidha kunuunsan yookaan jibriidha gartee akka gartee tajaajila oomishaatti itti fayyadaman based on the peasants and based on the peasants needs akka barbaachisummaa isaanii irra dhaabbachuudhaan jibriis qotanii ni naggadan. Akkasumatti Gumuz do not cultivating the single plot of more than 3 times gartee lafa takka irratti gumee qotan hoggu takka maal qotan jechuudha sorghumii qotan on the first vergis plotis lafa sana irratti gartee maal qotan hoggu takka bishingaa qotanii
clearly eega bishinga irraa muranii booda gartee saa'u milletis biqiltuu jennuunii fi akkasumas sorgomii ammas deebisanii irra qotan ammas bishinga sardis ammas deebisanii maal qotanii jibrii irra qotanii jechuudha. Kanaaf gumuz cultivation is simply plotting more than 3 times yeroo sadii irra deddeebi'aa jechuudha. Kanaaf gartee this after the third round of the cultivation eega taraa sadi lafa tana irratti waan kana wal jijjiiranii qotan booda plot is left becomes the flow from the regenerations of the forest. Lafti sun maal taati ganaa jechuudha. Floating is left becomes the flow taati ni haaromti gartee regeneration taateeti akka albuuda haariyaatti deebiti jechuudha. Kanaaf waan takka lafarra qotuun lafa ajjeesa. Kanaaf the shinasha jira ammas where the one of the group of the Gonga peoples ummata Gonga people da kan jannu ummata shinasha who establishing the powerfully da ummanni kun ummata jaba kingdom yookaan gartee south western part of Ethiopia kibbala Ethiopia tira jaarraa 16 dura ummata achee diraachaa ture ummata shinasha kan jannu Bishangul Gumuz wajjin wal keessa jiran jechuudha. Gonga peoples group isaaniitiin Gonga people illee jechuun ni dandeenya jechuudha. However ta'ullee the demographic and the political prejudices since of the 16th century pushed of the further to the west and the west to the territory they occupied at a present jechuudha. However ta'ullee dhiibbaan ummata kanarratti kan ga'uu danda'e pressure yookaan gartee politikaala siyaasa jaarraa 16ffaa pressure irra ga'ee ture push from the further to the western territory gartee lixa biyya tanaatti baay'ee dhiibama daangaa isaanii irraa jechuudha. Sababa gartee mootummoonni hedduun isaan irratti lola banuuf jechuudha. In addition to jaarraa 16ffaa Oromoo population expansion illee dabalatee jechuudha. Namoota hedduutu isaan irra dhiibbaa godhe wukini dadhabsiise. The dividing the Gonga adda qoqqoodan kingdoms in the different groups different addaatti groupii adda adda qoqqoodan. The southern groups was maal jaanii jechuudha representing of the Kafa bakka buute Kafa peoples jennaan jechuudha. Gonga people adda baasan jechuudha. And the while the Shinasha peoples in the representing the northern itti addaan bahanii jechuudha. Gartee Kafa isatti adda bahee jechuudha. Southii dhaqee northern ammoo maal taanii jechuudha. Ummata Shinasha godhaniiti ummata Gonga kana adda baasan jechuudha. Kanaaf the Gonga people is living along the side of the Blue Nile. Ummanni Gonga da kun maddii qarqara laga Nile Blue Nile jira jechuudha. Kanaaf extended up on gartee the Ethiopian and the escarpment of long before rains of the Sicinios. Yookaan gartee Ozonii fi Sicinios mootiin Christian Highland Kingdom da gartee aangootti hin dhufin dura jechuudha. Naannoo san hundarratti jiraachaa turanii jechuudha. Shifting the cultivations was one of the substance of the strategy of the Shinasha Gumuz and the Benishangulida. Gartee midhaan wal jijjiiranii lafa takka irratti qotuun amala yookaan gartee aadaa yookaan strategy tooftaa ummata Shinasha Gumuzii fi Benishangul Gumuziiti jechuudha. Kanaaf the Shinasha shifting cultivation qotan midhaan gartee rotation qotan was based on the corporation laborers workers gartee coordinating and lead to the communities and leaders is known as a dawa shano kan jennu jechuudha. The Shinasha shifting cultivation wal jijjiiruudhaan midhaan tokko lafa takka irratti midhaan lafa takka irratti midhaan gosa qotan based on the corporations laborers humna hojiidhaatiinis wajjin taanii jechuudha. Workers coordinating walitti hidhamuudhaan gartee akka gareedhaan leading to the community leaders known as maal jaanii jechuudha. Warra walitti hidhamee gartee wajji qotu saniin jechuudha. Dawaana shoo jennaan. Dawaana shoo akka Oromoo keessatti marroo jaamusan jechuudha. Guuza jaamusan jechuudha. Shinasha the following of the similar shifting of the plot ni shift godhan and the crops rotation pattern to within the Gumuzidha jechuudha. Wajjin akkuma Gumuzitti uummanni Shinashaatis plot isaanii irratti rotation qotanii jechuudha. After the third round of the cultivations eega sadeen qotanii booda single plot nagu haftee left to follow. Kanaaf single plot qofa ta'uuf. Kanaaf the other substance of the strategy of the Shinasha is ammas peoples to cattle herding horii eeggachuudha. Uummanni Shinashaadha wanni isaan hojiin biraatan isaan qaban horii eeguudha. Horii horsiifachuudha yookaan gartee the third knowledge of the traditional medicine ammas gartee dawaa adda addaa muka qoricha bifa aadaatiin gartee mukkeen irraa fi wantoota garaagaraa irraa bifa aadaatiin qopheessuudha. Uummanni Shinasha akkuma hor lafa qotatan horii horsiifatanitti jechuudha. Enabling
to them at least to the resisting the widespreading cattle disease in the local achitti isaan gartee medicine kun fayyaan isaan gartee beekuun kun maal isaan godhanii dandeessise isaan kana akka maal godhan isaan dandeessise resisting akka isaan dhorkan widespread gartee babal'ina dhukkuba loonii akka hin babal'anne godhuu danda'anii jiran thus they gartee poses in the large numbers of the cattle isaanii san jechuudha shinaasha ummanni shinaashaadha kun social and the cultural institution gave and the special value of the representations of the forest qabanii jechuudha ummanni shinaashaatis akka hawaasummaa isaaniitti akka aadaa isaanii keessatti gartee institutionii keessatti especially value addaa gartee preservations eegumsa bosonaatiif gumaacha guddaa godhanii jechuudha cutting trees mukkeen muruu from such of the rivers to the forest was forbidden dhorkaadha isaan keessatti mukkeen muruun shinaashaa culture akka aadaa ummata shinaashaatti jechuudha hence to the shift gartee shinaashaa and the cultural that is the suited the physical and the environment ila jennaan jechuudha shinaashaa had cultural and the suited and the physical environment isaanii akka gartee aadaatti naannoo isaanii eeguu qabanii jechuudha kanaaf they had the traditions of the preserving their local environments jennaan jechuudha they had traditions and the preserving ni eegan naannoo isaanii gartee kunuunsan baay'ee takka kunuunsan jechuudha kanaaf the Shinasha peoples in Benishangul Gumuz along the borders of the Ethiopians and the Sudan itti ummanni Shinashaadhaa isa jiraatan jechuudha qarqara yookaan daangaa jidduu Itoophiyaatii fi Suudaan irratti jiraatu the Benishangul peoples ummanni Benishangul Gumuz are mixed farmers gartee qonna wal makaadha qotan involving to the livestock qonna wal mataa jechuun lafa qotuu fi horii horsiisuu jechuudha livestock is rising and the trade is beekeeping and the coffee cultivation so akkasumatti gartee trade illee xiqqoon hirmaatanii akkasumatti gartee coffee cultivation akan gartee coffee buna ni gartee akka dhaabaniiti akka callaa godhanii itti gurguratanii magaalaa irratti gartee maallaqa ittiin ergatan this is gartee ammas stable foods and the sorghum anni isaan fayyadaman akka nyaata dhaabbataa tokkootti bishingaadha jechuudha kanaaf the peoples of the Benishangul Gumuz had the organized and their locations of administration system isaanii sanitti organized ta'aniiti gareedhaan ijaaramanii tokkoomanii gamtoomanii jiraataa turan based on their knish and the line isaanii irratti hundaa'uudhaan they were led to by their own chief mootummaa mataa isaanii qaban akkasumatti local elders bulchiinsa mataa isaanii qaban council isaanii jechuudha the peoples of the Benishangul Gumuz ummanni Benishangul Gumuz kun jechuudha were indigenous kan gartee aadaadhaan indigenous qaban indigenous religious amantaa gartee aadaadhaa jechuudha following traditional religious kan jennuun and the following in the early period yeroo durirraa kaasanii jechuudha Islam was introducing Islamummaanis gartee amantaan Islaamaatis naannoo kana keessa babal'attee jirti jechuudha frontiers and the cultural relationship of the Sudan hariiroo fi akkasumatti gartee hariiroo aadaa wal jijjiirraa ummata Sudaanii wajjin illee ni qabanii jechuudha kanaaf however ta'ullee the south western remained gartee permanent economic importance to the central highland dida kanafu however tawle the southern remained ummanni southern da remained of the garte paramon kan garte paramon economic garte important qabana kan garte central highland jechuudha the peoples of the Benishangul Gumuzin maal jechuudha used to unique garte musical instrument meeshaa addate kan hundarraa addate meeshaa muuziqaa kan ittiin sirban kan ittiin wallisan zumbara kan jaamu kana ni qabanii jechuudha zumbara kan jennu jechuudha zumbara jechuun meeshaa isaan itti wallisan kana jechuudha afuufanii xiqqoo godhanii yoo harkitanii jiraatan jechuudha yeroo ni fi ayyaana saba lammoota fa'aa jechuudha meeshaa kana kan itti wallisan ni qabanii jechuudha kanatti aansuudhaan the Benishangul Gumuz the people is Benishangul Gumuz is aware it a main agent of from garte frontiers trade cultural and the relationship between the Ethiopian and territory and the neighbors due to the continent and the interactions between the locations of the Benishangul Gumuz and the Arabic speaking of the merchants jannani jechuudha kana jechuun ummanni Benishangul Gumuz where the main strategy isaanii jechuudha frontier trade daangaa irra jiranii Sudan tana wajjin walitti daangaa
yaadamire kanaafu cultural maal walitti relation qaban Ethiopia interaction ummata Ethiopia ti wajjinis it is a neighbors of the due to ummata ollaati wajjinis sababa maalirraa kan ka'e due to the interaction sababa wal fudhannaa Benishangul Gumuz eenyu wajjin qabduuf ummata Arabic speaking ummata Suudaan ka afaan Arabaa dubbatu wajjinis waan tokko tokko wal jijjiiranii qaban the Muslims of the states of the maal jennaa jechuudha the Muslim states of the Associates Benishangul Gumuz and the Commercials were the formed the Benishangul Gumuzidha jennaa jechuudha mootummaan gartee asoosaadhaa kan islaamaa Benishangul Gumuzii fi akkasumatti gartee komashaa formi godhee ture jechuudha because sababni isaatis of the garte of the immense goals of goldi qaban yookaan garte isaan kun deposit kuusa garte lafa keessa qotan warquma baay'ee jechuudha achitti Tinashas becomes the targeted of the Egyptian wanni taateef Tinashan the land is the source of the goldi waan taateef jechuudha jaarraa 19ffaa keessatti yerooni fi Egyptiin weeraraa tootusan jechuudha kanaaf garte bara 1820tti the Sudan Mahadistis bara 1880 the Sudan Mahadistis and the preparations of the bara 1808 hanga bara 1880 jechuudha nevertheless the Commercial is defended and the independent of the territory of the Ethiopia as well agarte garte Mahadisti of the Sudan in bara 1820 irraa kaasee hanga bara 1880 garte penetration irra gaggeessaa ture qabachuudhaaf isitana khoffusuudhaaf fudhachuudhaaf goldii qabdi waan taateef jechuudha kanarraa ka'uudhaan garuu ammoo isin independent isii ummanni sheekdamu kun defend godhanii turan firraa independent isaanii Ethiopia jalatti eeggatanii ummata Ethiopiaati wajjin bula turanii jechuudha kanatti aansee kan jiru immoo the local chiefdom of the Gambella kan jennuun jechuudha the Gambella peoples or gartee kan jennuun the how to the Gambella peoples is to survive their life akami jiraachaa turan kan jiru laalla kanatti aansine jechuudha kanaaf the peoples of the Gambellas including the Anyawa kan jennuun jechuudha afaan isaan dubbatan nuur gartee ummata afaan Anyawa dubbatu ummata Gambellaati isaan kun ummata nuur kan jennuunis ummata Gambellaati ummata Majang jennuunis ummata Gambellaati Komo kan jennuun fi Yufo kan jennuunis ummata Gambellaati jechuudha the historical Gambella people shows it is influenced by the borders of the regional development it has aadaan isaaniitii keessatti maal border development daangaan isaanii daangaadhaan gartee diinni tokko isaanirra dhiibbaa godhaa ture jechuudha influence godhaa ture border region isaanii irratti jechuudha social political organization qaban tokkoomu yookaan gamtoomu yookaan wajjin jiraachuu jechuudha gamtaadha gareedhaan different populations of the Gambellan gartee ummanni population Gambella da jechuudha was characterized by amala kam qaban by the absence of the strong of the centralizing state of the structure waan gartee aangoo jiddu galeessaa namni tokko dhuunfatee isaan hin bulchineef jechuudha walijjiin organized ta'aniiti jiraatan for example the peoples of the organizations of the Ainawaan gartee organization ida qaban was centered in the village baadiyyaa isaanii san keessatti bika jiraatan sanitti gareedhaan jiraatanii jechuudha villages where the administrated nibulti either nobles called of the Inyae kan jennuun maqaan isaa yookaan or hedem gartee headman kan jennuun headman jaanin headman known as and quarry kan jaaniin kun eenyu bulchaa jechuudha bulchaa baadiyyaa isaanii tan organize ta'anii ummanni Anyawaa kan Gambellaadha kun keessa jiraatan kana keessatti head maanii nama hogganaa olaanaa ta'e kan bulchuudha jechuudha the primary responsibility of both of the efficiently was to maintaining peace and the redistribution of the wealth primary responsibility yookaan gartee itti gaafatamummaan inni qabu maal jechuudha guddoon both those is efficiently was to maintain eeguudha yookaan gartee mootummaan kun kaayyoon isaa wanni inni dhaabbateef jechuudha peace nageenya yookaan gartee redistribution of the wealth qabeenya namootni hundi walqixa akka fayyadaman taasisuudha kanaaf gartee the Majang traditional had a very egalitarian society dha gartee Majangiin kun sirna dimokiraatawaa akka sirna gadaa Oromoo qabanii jechuudha kanaaf the traditional leaders is hogganaan gartee aadaadhaa kun of Majang kan ummata Majang jennuun ammoo ummata Gambellaa kun were called the Topad jaamee yaamamu who come from eessarraa dhufe and Malanir clans gosa warra
Maalanir kan jennuun kanarraa dhufee bulchaa jechuudha gartee Majangi were called yookaan gartee liideriin isaanii traditional leader of the Majangin Taabad kan jennuun kun Taapad kan jennuun kun gosa tanarraa jechuudha sanyiin isaa jechuudha. Their positions is however was more religious and the politics yookaan gartee mootummaan isaanii sun maal jechuudha mootummaa single yookaan gartee authority osoo hin taane aangoo siyaasaa fi aangoo gartee amantaallee nama qabu jechuudha. Positions however was more religious than the political gartee religious dha yookaan gartee than the political irra inumaatu wanni inni qabu maal jechuudha amantaa irratti hundaa jechuudha akka gaariitti aangoon isaa. They provided ritual gartee survive ni kan jechuudha akka gartee waaqee gartee gargaarsa ummata jidduutti ritual ceremony yookaan gartee ritualii akka gartee sheekaatti fi tajaajila amantaa kannoo jechuudha. Kanaaf they lived along the bank of the rivers of the cultivating flood plain dha. Isaan kun eessa jiraatan jechuudha bank of the river yookaan gartee naannawa lagaa jechuudha. Bank of the river bikka bishaan guddaan jiru cultivating bikka misoomuudhaaf taatu flood plains bikka lafa gabbattuu qabdu jechuudha. Kanaaf zen yookaan gartee delta jechuudha. Kanaaf the grew maize kan gartee boqqolloo ni qotan kan gartee tobacco akkasumatti gartee tobacco illee ni qotan akkasumatti gartee sorghum kan jennuun ni qotan maal jechuudha hunda isaaniitu ni qotan ammoo gisee other say of the engaging so tobacco qaba boqqolloodhaa fi akkasumatti jibrii yookaan gartee sorgami tobacco kan qotan bishingaa jechuudha. Kanaaf ammoo gisee other kan gartee and the engaging tunu jajjabeessan in the some of the hunting akkasumatti waan tokko tokko illee adamsanii bineensota nyaachuullee fishing qurxummii baasuullee gathering waa funaanullee firii also waan tokko tokko akkasumatti gartee also importance of the source of the lividus ittiin jiraachuudhaaf fishing illee qurxummii illee ni adamsanii akkasumatti gathering waa illee ni funaanni hunting galtee ni adamsanillee dha boqqolloo fishingaa fi kana hunda ni qotanii jechuudha. Trade was another factors trade illee ni gaggeessan eenyu isaan gartee uummanni gartee uummanni Binishaangul Gaambeellaadha uummanni Gaambeellaadha Majangi kan jennuun kun jechuudha. Kanaaf factor that is a connecting the peoples of the Gaambeella so as a neighbors jechuudha. Kanaaf gartee another factor in connected taa'it neighbor isaaniitti wajjin ollaa isaaniitti wajjin jiraatan. For example before the bara 1950 dura different kinds of the manufacturing oomisha adda addaa irratti hirmaatanii turan goods from the northern Sudan passing through the Benishangul Gumuz lands and hence to the Oromo territory and the esteem kana jechuun maal jechuudha isaan kun gartee for example before the bara 1950 dura different kinds of the manufacturing oomisha adda addaa goodii yookaan gartee meeshaa jechuudha from the northern Sudan north Sudan kibba Sudaanii passing through the Benishangul Gumuz karaa Benishangul Gumuziin the lands and the hence to the Oromo territories dhaanis gartee meeshaa adda addaa manufacturing goodii oomisha warshaadhaa argataa turanii jechuudha. It seems to some of the goods when isaan argatan kan tokko tokko kan fayyadamanis were taken into the South Sudan rice meeshaa final goodii yookaan meeshaa warshaadhaan tolfame jechuudha. Fayyadama kanneen akka huccuu kanneen akka meeshaa ittiin nyaatan kanneen mana keessaa faayota adda addaa kanneen akkanaa kana jechuudha. Achiin argachaa turanii jechuudha. Kanaaf gartee paartii keenya kan irraa asumatti waliin haa dhaabnu paartii itti aanuun hanga walitti deebinutti thank you isin jechuun barbaada. Paartii itti aanutti Eastern gartee Eastern States Harar and Afar Somalis kan jennuun baay'ina isaanii akkamitti gartee survive ta'an waan jiru waliin laala. Thank you I love you galatoomaa isinin jaaladha.